So we feel with this empowerment, we might be able to compete ably with the rest of the region. I don't have much to say. I'm overwhelmed with joy to see that this that we started small at the party secretariat is now yielding results and is expanding across the country. With these few remarks, allow me to invite the Right Honorable First Deputy Prime Minister to come and make her remarks and invite you to speak to the students. But we congratulate you for finishing the studies and use the knowledge effectively wherever you go. Thank you so much. Thank you, Secretary General. Your Excellency, I have ambushed the Secretary General because I have a special message for you, especially regarding this group. I've written several letters to you regarding a book that I've authored that I'm waiting for your endorsement, such that we can spread the goodness of Uganda to Africa. And one of the things is Kiswahili. This book outlines the sources of funding for this program. You will not have to spend any money because this book identifies all the funding you need to support such programs and promote your legacy, Your Excellency. Thank you very much. Thank you. May I invite the second Deputy Vice Chairperson of the party and the first Deputy Prime Minister to come and make a remark and invite you to speak to the students, Your Excellency. Mheshimiwa Rais, Katibu Mkuu wa Chama cha NRM, Mheshimiwa na waziri wakuu wa usalama, wanadama wa kidiplomasia, wataratibu wa Kiswahili nchini, wahitimu mabibi na wabwana, na wasalimia nyote. Kwa upendo mwingi asubuhi ile ya leo, nasimama kushuhudia jambo la historia katika nchi yetu, iwe kwa hitimu ya kwanza ya lugha ya Kiswahili na mazungumzo ya hadharani kwa makada wa Kiswahili. Mheshimiwa Rais, mimi na Mwalimu Ndaura tulianza kuzungumza mambo ya kusambaza Kiswahili mwaka 2022, kusambaza Kiswahili shuleni na kwa nchi, lakini hatukuwa na bajeti. Kwa roho ya safi, ninashukuru kazi ya ziada ya Mheshimiwa Rais kwa masa na usanzaji wa programu ya lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Rais kwa karimu amefadhili programu ya masomo ya ideolojia itikadi chankwanzi kwa makada ya Swahili, safari ya Tanzania kama mmeambiwa. Napongeza sana Katibu Mkuu wa chama tawala cha NRM, Mheshimiwa Richard Todong, na kuanzisha programu ya Kiswahili katika makao makuu ya chama. Katibu Mkuu Bwana Todong pamoja na mweka hazima na wa chama nchini Balozi Barbara Nekesa, ambao wamehakikisha kwamba walimu wanalipwa haraka kwa wakati. Pia walinua vitabu vya kusoma kwa wanafunzi pamoja na kugawa chakula cha mchana katika makao makuu. Mabibi na bwana, kwa njia maalum ninawapongeza walimu wetu, pia mratibu Bwana Steven Bwire na Mwalimu Ndaura, mkuu wa kufunza kwa kazi yao bila kuchoka kwa kusimamia mchakato wa ufundishaji. Kwa wageni walikuwa nyote, siwezi kuwapongeza ya kutosha. Msafiri kutoka mbali sana kuhudhuria hii sehemu muhimu. Mheshimiwa Rais, leo nimekuja na Dr. Asimwe
wa Zanzibar Kiswahili Commission Zanzibar. Namshukuru sana. I had invited the members of IALA, but I don't know whether they are here. Are the other members here? They're in session. So they've not been able to come, but I had invited them to be here to witness this momentous activity. Ninamaliza kuwapongeza watu wote wahusika katika program hii, pamoja na sekretari ya chama cha NRM, Wizara ya Mambo ya Afrika Mashariki, Kamisheni ya Lugha ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, ambao hivi juzi waliwapokea na kukaribisha makada wetu Zanzibar, mtawala wa nyumba serikali UMCAT, walioendea mitihani ya mwisho kwa wanafunzi vyuo vikuu ambavyo vilituma wanafunzi wao kusoma Kiswahili. Wahuduma ambao wamefanya kazi ya ziada, na mwisho kabisa ni Mwenyezi Mungu ambaye alifanya kila kitu uwezwa. Nina washukuru nyote. Your Excellency, my final comment is to thank the Vice Chancellor, because I really had a team on the phone to give us this ground, and he said this is a government institution, so for the people of Uganda, you can come anytime. So I want to thank you so much for what he has done. Then, Your Excellency, what is exciting today is that when I went to Parliament to report that the Cabinet had decided that we start teaching of Kiswahili in Uganda, there was a mistaken view that we are going to stop Ugandans from speaking their languages and speaking English and take on Swahili. But today, this activity has verified that these people are speaking their languages, they're speaking English, they're speaking Swahili, they will soon learn French. Your Excellency, let me invite you to address our people. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Rebecca Kadaga, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha NRM, Vice Chancellor the University, walimu na wanafunzi, kwanza nataka kutoa hongera kwa wanafunzi kwa kusoma na kumaliza kozi ya Kiswahili. Kiswahili ni lugha nzuri na lugha ya umuhimu na faida kwa wale ambao wataweza kujifunza Kiswahili. Ni muhimu kwa sababu ni lugha ya mawasiliano. Mawasiliano is communication. Ukijua Swahili unaweza kuwasiliana na watu wa Kenya wa kila tabaka. Tabaka is class, category. Kila tabaka, watu wa chini, watu ambao wamesoma na wale ambao hawakusoma, kwa sababu wote Kenya wanajua Swahili. Unaweza kuwasiliana na watu wa Tanzania, unaweza kuwasiliana na watu wa Kongo, mashariki ya Kongo, wote wanajua Kiswahili. Alafu Rwanda kiasi, Burundi kiasi, na hapa Uganda kwenye sehemu zingine kama Mbare, kama Tororo, kama Busia, hata vijijini watu waelewa Kiswahili.
So hii ni faida ya kwanza, faida ya mawasiliano. Sasa kuna faida ya biashara. Unaweza kufanya biashara kwa urahisi na nchi hizo. Lakini kule mbele ni muhimu sana kwa nchi yote, kwa Waganda wote na kwa wana East Africa wote kujifunza Kiswahili. Kwa sababu Kiswahili sio lugha ya kabila. Kiswahili is not a tribal language. Sio lugha ya kabila moja. Hata ukienda Tanzania uweze kukuta kabila ambayo ni kabila ya Waswahili. Hata pwani kule kuna makabila huko kama Wazaramo, wako na lugha zao za kikabila. Lakini Swahili ni lugha ambayo haina mwenyewe. This is the big advantage of Swahili. It is a language which does not belong to one tribe. Kwa hiyo nikienda hata hapa Uganda nikisema nyinyi wote mjifunze Kinyankole, kutakuwa na vita. Kwa sababu wanasema Kinyankole ni lugha ya Wanyankole. Kwa nini unatulazimisha kujifunza Kinyankole? Lakini lugha ya Kiswahili haina ubishi. Haina ubishi. Olulimi lwa Kiswahili terulina mpaka nnyo. Kubanga si lulimi lwa gwanga gundi ne gundi. No. Lwatandika ng'olulimi lw'abasuubuzi. Ilianza kama lugha ya wafanyabiashara huko pwani, na Mungu ndio alitusaidia kupata hiyo lugha, kwa sababu wale wazee wa zamani walikuwa wanachukua maneno kule pwani. This language started at the coast. That's what I'm trying to explain. It started at the coast of East Africa. Olulimi luno lwatandikira eri ku nyanja enene. Walikuwa wanachukua neno kutoka makabila ya bara. Bara is continent. Sisi huko wanatuita watu wa bara. We the inland, the people who live inland Africa, the people at the coast call us watu wa bara. Sisi tunawaita watu wa pwani, coastal people. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanachukua maneno kutoka kwa makabila yote, makabila ya bara, makabila ya pwani, wanaunganisha. Ukisema kwa Kiswahili nataka kwenda, nataka, unasema hii kutaka ni kama Kinyarwanda Kirundi. Ndashaka. You know the Banyarwanda say ndashaka. Barundi wanasema ndashaka. Makabila ya hapa Baganda, Banyankole wanasema ni nyenda. Lakini wale watu walichukua neno la Kinyarwanda zaidi, Kinyarwanda Kirundi, ndashaka, nataka. Alafu nataka kwenda. Unaona hapo inakuja sasa upande wa Kinyankole, Kiganda, kugenda, kujenda.
So walikuwa wanachukua maneno kutoka hapa, kwa mfano njia, Banyankwera wanasema umuhanda, Batoro, Banyoro, wote wanasema umuhanda. Baganda wanasema ekubo. Lakini unasikia kwa Kiswahili walichukua njia. Njia ni kama Kinyarwanda Kirundi, nzira. So it's very, very alafu wakaweka maneno ya Kiarabu, kwa sababu Ochoa unahesabu kwa Kiswahili moja, hiyo ni Bantu, 2 Bantu, 3 Bantu, 4 Bantu, 5 Bantu. Ukifika 6, hii ni Kiarabu. Wale makabila ya pwani walikuwa hawana mbuzi nyingi, walikuwa hawana ng'ombe nyingi. Kufika 5 maneno yaliwakosa. Wakasema wacha tuazime neno la Kiarabu. 6 hiyo ni Kiarabu, 7 ni Kiarabu, 8 Bantu, 9 Kiarabu, 10 Bantu. Kwa hiyo kwa maneno 10 ya kuhesabu, 7 ni Kibantu, 3 ni Kiarabu. Huko bara kawaida mimi na I tease our Swahili people at the coast. Nasema kwa nini mliweka maneno ya Kiarabu? Kwa sababu mimi kwa Kinyankole nasema emwe, 2, 3, 4, 5, mukaga. Sina kuteka Urwarabu, mukaga, mushanju, 8, 9, 10. Hakuna maneno ya Kiarabu. Sasa nilikuwa na tania Waswahili wa pwani kwamba kwa nini hamuweke maneno ya Kibantu na lugha za huku kwetu. Niliongea na marehemu Mwinyi na wengine wa Kiswahili kwamba tungechangia sisi huku kutoka bara, tungechangia maneno. Mmesikia hapa wanasema wimbo wa taifa, national anthem. Lakini mnajua kwa Kiganda hapa neno tunasema omubara. Omubara is anthem. Omubara gwebika, imibara yebika. Sasa tungewaambia Waswahili wa kule kwamba hata kwa Luo wanasema Lubara meaning a clan song. Kwa hiyo tunaweza kuambia Waswahili, please, badala ya kusema wimbo wa taifa, because now you see they don't have one word, they have a description, wimbo wa taifa, the song of the nation. Songa wano tulina wogama to omubara, it means the anthem of, here we are saying of the clans, but we cannot actually use it for the country, for the anthem of the country. Kwa hiyo hii lugha ni lugha muhimu sana. Imetengenezwa na watu wetu kwa muda wa labda miaka 1000 na zaidi, and we can now use it. Tunaweza kuitumia as a core to build a very powerful international language by putting in more words from the tribes in the hinterland.
because the tribal languages here have got a lot of vocabulary. And mwalimu alianza kwa sababu unasikia hata msemaji mmoja hapa alikuwa anasema ikulu. Ikulu ni neno la wanatumia kwa state house. Shida wazungu, the Europeans did not have one word, state house. Lakini mwalimu aliazima neno la, nadhani ilikuwa neno la Wanyamwezi wa Tabora, wanaita makazi ya chief ikulu. Kwa hiyo sasa state house kwa Kiswahili tunasema ikulu, no description. It's not state house, it is ikulu. So we can put more maneno, more words from the languages here. These days niliwasaidia nkaleta neno la Kinyankore kwenye lugha zenu zetu, emyoga. Emyoga meaning skills. Okuwesa mwoga, okubajja mwoga, okunogora, clay making is sijui kwa Kiswahili wanatumia neno gani. Wanasema utaramu. Utaramu is from Arabic, of course. Utaramu. I don't know what other word they are using now. Kwa hiyo what you have kitu mmeshughulikia ni kitu muhimu sana. Kwanza wakina Todwong ambao walianza waleta hilo wazo, the people who brought that idea, na wapongeza. Alafu Right Honorable Rebecca Kadaga alipokea hilo neno akalisukuma mbele, na mpongeza. Alafu na nyinyi wenyewe kuwa na miwani, au watu wako na miwani mizuri. Mnajua maana ya miwani? Spectacles. Mko na miwani mizuri, mnaangalia mbali. Sasa mmeingia kwenye safari ya mbele huko. Because definitely we are going to push the program. So you will be the teachers now. But you must perfect the vocabulary and the tenses and the. Kwa sababu nilisikia mmoja anasema baba yetu. It's not baba yetu. It is baba we. Baba wetu. Ye is for, it's like our Bantu dialects here. Ye is for things. Ngombe yetu. You can say ngombe yetu, but you can't say baba yetu. Kwa sababu baba ni alilenga yuko wapi? Mbona wanafunzi wako bado wanafanya makosa? Wanasema baba ni kama ngombe. Waswahili wanasema mwanzo ni mgumu. Okay. Tutarekebisha hayo mambo. Very good. Na tutafika. Unamsikia ni Mswahili kabisa huyu. You know, Waswahili wako na maneno tamu. So you perfect those
those vocabulary issues. But otherwise, this is very important, and I will contribute 100 million to your circle. Nitachangia 100 shilingi 100 kwa chama chenu cha ushirika, chama cha ushirika. So I don't sio lazima niseme maneno mengi kwa sababu furaha yangu ni kubwa, inatosha. Nataka tutakuja kuzungumza, tuone namna tutaongezea moto kwa hii jitihada hii ya kufundisha Kiswahili. Tukipata walimu, I think the first thing is to get to walimu. Tukipata walimu, mambo yingine yanakuja pole pole. It's a simple, hii lugha kwa sababu ni kama lugha zetu. Mwaka 68 ndikuwa sijui neno hata maneno hata matatu ya Kiswahili. Lakini wakati tulikuwa kwenye chuo kikuu, tukaenda Mozambique. Pale mlimani, pale university tulikuwa tunasema Kiingereza. Lakini wakati tulikwenda kutembelea Mozambique, sehemu ya vita, wale watu wa Cabo Delgado, wa Makonde, walikuwa wanasema Swahili peke yake. Na tulikuwa huko kwa mwezi mmoja. Kwenye mwezi huo nilijifunza Kiswahili, because I had no other way of communicating, and by the time we came back, hii ndio Swahili nasema mpaka sasa. Sijaiongezea, sijatoa. What I learned that time is what I am using now. So it is very easy, because it is like you had the Right Honorable Kadaga reading very well, because the pronunciations were perfect. Because it is like our own languages, our own Bantu dialects. Alafu msiwe mnaharibu Kiswahili kusema watumisi ni watumishi, ni si watumisi. Then that one you should pronounce it properly. Otherwise, toa hongera kwa nyinyi wote, na watakia heri na ombea baraka kwa Mungu. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. I now graduate you or what? What do I do? I bless you. Thank you very much, Your Excellency. Our dear invited guests, we are coming to the close of the event. Your Excellency, with due respect, on behalf of this team, we kindly humbly request. There is a small book here, which is, I said, I should Nyachuru Mobegi. I launch it. Thank you much, Your Excellency. Your Excellency, as we come to the close of the event, it is my humble appeal and prayer on behalf of this. As we come to the close of the event, it is my humble appeal and prayer on behalf of this gathering that we request for a group photo, which will be in 3 phases. The first group, Your Excellency, will be the facilitators of this program. It is a group of 11 people. By that group will be led by the Right Honorable Dr. Rebecca Itwala Kadaga, alongside the Secretary General, for a group photo. Kindly come forward. Protocol guide. As the first group,
of our leaders comes alongside to share a photo with His Excellency the President. The second group will comprise of students, but the students will be in the bits with restriction to observation of COVID-19. So the students will be 100, given the number that the graduates are 340 something, they make a total of, they will make 3 groups. So after the first group, the second group will be teachers, then the students come first. Members, with the observation of COVID-19, each of us who is coming near His Excellency the President must wear a mask. Your Excellency has guided that since he's protected much more, all of us will get access for a group photo. Your Excellency, thank you very much for that memorable event. I want kindly to guide that none of us, as we come for a good photo, should carry a bag, especially my sisters, mothers. You leave your bag on the seat, and you'll be guided accordingly. You'll be in shifts. I will ask the Right Honorable Rebecca Kadaga and Right Honorable Secretary General to remain seated. Now for the teachers. Sorry. Members, the students as you organize, let us have the teachers first. Let us have the teachers first, the students as the graduates organize themselves. Your Excellency, we are very honored that you didn't stop at sponsoring this program, but you were able to spare your time and come over. Your Excellency, the group behind you is the first group of the graduates. Members, let us try to observe some kind of space. Each of us will get a photo moment with the President. So the second group should gear up. The second group should gear up. First, hold on too much. Let us first finish up with the first group. Your Excellency, we are very grateful. I can't forget to thank Madam PPS, Madam Gloria, for the timely responses that have been exchanged from the Office of the Right Honorable Kadaga to this program and the State House. Madam Gloria, thank you for the work well done. We can want to thank State House Controller Madam Jenny Bareche for the timely response, especially when it came to issues of funding, that all the activities right from the Chankwanzi, the retreat in Arusha, and the graduation, she could take no time to clear. Members, the first group, if you are done, I want to invite the second group. The second group, please join. Members, the first group, congratulations. I know that time is very memorable, having a photo with His Excellency the President. That's a very big congratulations to you all. The second group, if you get done, the third group should prepare. Protocol kindly guide me, because the parents to these graduates, since they are very few, they would love also to share a photo moment with His Excellency the President. Members, protocol guide, the team that is done with the photo moment with the President should immediately leave to save time. Members, the photo moment is over. Allow the third group to come. Members, time. Members, allow the third group. Allow the third group to join in as the parents prepare. Protocol kindly guide me
The parents to these graduates are not so many. They have loved also to have a photo moment with His Excellency the President. Mwalimu Shaban, kindly help me to guide the parents their side for the photo moment also. Mr. Doni Bwana, the Chief Protocol for NRM Secretary, kindly guide the parents, prepare for a photo moment with His Excellency the President. Members, the photo moment is over. Allow the next group to come. Protocol, kindly guide the team to vacate. Secretary, the next group comes to allow His Excellency the President. Members, please, good graduates, leave. Finally, so members, with those few remarks, we are closing this photo moment. Kindly, members, let us vacate. Members, kindly be good graduates. The Mwalimos kindly guide the graduates to take over their seats so that we close the program. Members, give space as we close the program. Let us come back to the session, and we look for the excellent session, and we look for the Excellency to see you. Members, let us stand up and have the national anthem in a reverse arrangement. Kindly, the band can guide us. Members, let us stand for the anthems in a reverse. Thank you very much, Your Excellency. We wish you the best of your life. Because this is a